Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you all? I hope that everybody is fine. Today we'll complete our lesson in the unit that we have started the last two classes, which is greetings. We are in unit 1, as you remember, which is greetings, and today we'll start lesson 3, level 1. Let's start. In this class, my friends, will learn some English words, and also we'll learn how to ask about things that you don't know in English. Also we'll learn about verbs to be, and we'll learn about singular and plural, and we'll learn about idiom of the day. اخواني واخواتي، بهذا الدرس طبعا راح نتعلم بعض الكلمات باللغة الانجليزية الجديدة، كيف نسأل عن الاشياء اللي ما بنعرفها باللغة الانجليزية، وايضا بدنا نتعلم verbs to be اللي هلا راح نعرفهم، بدنا نتعلم عن singular and plural اللي هو الجمع والمفرد، وايضا راح نتعلم idiom of the day اللي هو مصطلح اليوم. طبعا هاي المصطلحات نحن كتير بنحتاجها حتى نحكي بعض الجمل باللغة الإنجليزية. Let's start. My friends, now let's start with our first section, which is vocabularies or words. We'll learn some new English words, and we have to know how to read and how to write them in English. I will start with the words in the middle. You have to repeat them after me, and you have to know how to write them. يعني إخواني، أنا راح أبدأ بالكلمات اللي بالوسط، لازم تعرفوا كيف تقرأوهم كيف تكتبوهم، كثير مهم. Okay, I will start reading them. Let's start. A book, a camera, a car, a photograph, a computer, a bag, a hamburger, a television, a phone, a sandwich, a bus, a house. Now these are the words, you have to repeat them. لازم تكرروهم. Now let's start with the photos in front of you. راح نبدأ بالصور اللي أمامكم. And we'll give an example for each photo. راح أعطي مثال على كل صورة. Number 1, a book. We can say I use a book to read stories, for example. Number 2, we have a computer. I use a computer to play games and to do some accounts. Number 3 is a television. I use a television to watch news and movies. Number 4, a phone. I use a phone to call or contact people. Number 5, a bus. I use a bus to move from one place to another. Also in number 6 we have a car. Also I can say I use a car to move from one place to another. Number 7, a hamburger. I can say I eat a burger for my lunch. Number 8, a sandwich. I can say I have a sandwich for breakfast. Number 9 is a camera. Can say I use a camera to take photos. Number 10 is a photograph. Can say a photograph is taken by camera. Number 11 is a bag. Can say I use a bag to put my items. And number 12 is a house. Can say I live in a house. Now this is the first section, which is vocabularies. You have to repeat them and you have to know them, as I said. Also you have to know how to put them in sentences in order to talk. Let's move to the next section now. Now we'll learn how to ask about things that you don't know in English. يعني راح نتعلم كيف نسأل عن أشياء ما بنعرفها باللغة الإنجليزية. Sometimes you go to some place, for example you go shopping or you go to the library and you don't know what's this, okay? So you have to ask the person about things in order to know their names, okay? Let's start now. Here, as you see in the first photo,
we have a picture, okay, or we have photograph, we can say. So if we don't know it, يعني إذا ما بنعرف هالصورة الأولى, how to ask about it, we can say what's this in English. What's this in English؟ يعني ما هذا باللغة الإنجليزية؟ يعني ماذا يسمى هذا باللغة الإنجليزية؟ The answer is it's a photograph, or it's a picture, or it's a photo. Yeah, all of them are correct. Okay, now let's move on to the next picture. This is a house as we learned it. Okay, if we don't know it and we will know it, we are going to know it, we can ask by saying what's this in English? This is the same question. What's this in English? The answer is it's a house. It's a house. Now you have to apply this on things in your house. You have to ask about it, and other person or other people in the family or your friends will answer. يعني حاولوا أصدقائي إنكم تسألوا عن أشياء في البيت، والأشخاص الآخرين خلي يجاوبوا عنهم. Now in this section we'll learn about verbs to be in the affirmative situation. يعني في حالة الإثبات، يعني لا عنا نفي ولا عنا سؤال. Okay, we have to learn them correctly. We have 3 verbs to be at present time that we use them at present time. يعني نحن في عنا 3 أفعال الكون اللي نستخدمهم بالوقت الحاضر. نتكلم عن فعل يحدث بالوقت الحاضر أو عن شيء في الوقت الحاضر. Okay, let's start. I'll read the long form and the short form for each of them. I am. Long form is I am, and the short form is I'm. The long form is you are, and the short form is you're. The long form is he is, and the short form is he's. The long form is she is, and the short form is she's. The long form is it is, and the short form is it's. The long form is we are, and the short form is we're. The long form is you are, and the short form is you're. The long form is they are, and the short form is there. أصدقائي لازم نعرف كيف نقرأهم، تعيدوهم تقرأوهم بالشكل الطويل والشكل القصير، وطبعا أنا كتبت معانيهم باللغة العربية حتى تتعلموهم. طبعا راح أقرأهم مع معانيهم باللغة العربية. I means أنا، يعني I تعني أنا. You تعني أنت. He تعني هو. She تعني هي. It is used for other things than people. يعني it نستخدمها للأشياء غير الناس، يعني تستخدم لغير العاقل. For example, I say it is a book, it is a cat. Yeah. We تعني نحن. You تعني أنتم، هي نفسها. You تعني أنت. You تأتي في حالة الجمع تعني أنتم، يعني لكل الأشخاص اللي مقابلكم عم تتحدثوا معهم. They تعني هم. طبعا هاي الشكل الطويل، وفي عنا كمان الشكل القصير لازم نعرف نقرأهم كثير منيح، وهم نفس الاستخدام طبعا. Look at the next photo here. ننظر للصورة الثانية. Here we have some examples. For example, I say he is a postman. هو ساعي بريد. As we see here in the photo, there is a man. He is postman. We can say هو ساعي بريد. The next photo, which is they are doctors. They are doctors. We can say there are 2 doctors. يعني بنعاملهم معاملة الجمع they هم. The third photo we can see a cat. We can say it is a cat. It is a cat. إنها قطة. Okay, لأنها غير عاقل استخدمنا it. Postman is person. يعني هو إنسان أو شخص نستخدم معه he مذكر.
الصورة الثانية they are doctors. في عنا شخصين نستخدم معهم they. إذا شخصين أو أكثر نتكلم عنهم they. طبعا أيضا غير العاقل إذا في عنا أكثر من شيء نستخدم they. For example, if we have two cats here we can say they are cats. انتبهنا؟ لازم نركز على هالشيء كثير منيح ونحاول نكررهم ونحاول نعطي بعض الأمثلة من الأشياء اللي حاولنا أو نتذكر إيش ونتكلم عنه. Now we'll learn about verbs to be in the negative situation. بنتعلم عن أفعال الكون بحالة النفي. Okay. Before we read the examples, let's look at long form and short form. طبعا قبل ما نقرأ الأمثلة راح ننظر على الشكل الطويل والشكل القصير لكل حالة. I will start now. I am not. This is the long form. The short form, I'm not. You are not. You aren't. He is not. He isn't. She is not. She isn't. It is not. It isn't. We are not. We aren't. You are not. You aren't. They are not. They aren't. We have to know how to read them also. As I say, they have the same use in English. يعني نفس الاستخدام باللغة الإنجليزية بس في عندنا شكل قصير شكل طويل. الشكل القصير هو الشكل المختصر. Let's look at the examples here. I'm not a doctor. أنا لست طبيبا. In the short form I say I'm not a doctor. أنا لست طبيبا. نفس المعنى ونفس الاستخدام مثل ما شفنا. Look at the second example. المثال الثاني. He is not a student. هو ليس تلميذ. He isn't a student. هو ليس تلميذ أيضا. نفس المعنى ونفس الاستخدام. Look at the third example. You are not pilots. You aren't pilots. أنتم لستم طيارين. So we have to know how to use them and you have to give some examples in English. لازم تعطوا بعض الأمثلة باللغة الإنجليزية. Now let's move on. In this section also we have verbs to be in the question situation. Look at them and try to repeat them after me. As you notice in the question situation, we have to change between the pronoun or the noun and the auxiliary verb or the verbs to be. For example, I say, am I? For example, say, am I a student? Am I a teacher? If I'm asking about myself. Okay? For example, I say, the second one, are you? Are you? Are you a teacher? Are you a doctor? يعني هل أنت طبيب؟ هل أنت معلم؟ Is he? Is he? Is he a student? هل هو تلميذ؟ Is he a doctor? Is she? هل هي؟ Is she? and you complete the sentence. طبعا نقرأهم ونكمل الجملة. Is she a nurse? Is she a pilot? Is it? Is it a cat? Is it a door? For example, are we? Are we? For example, I say, are we in the class? هل نحن في الصف? Are you? Are you doctors? هل أنتم أطباء؟ Are they? Are they your friends? هل هم أصدقائك؟ Are they teachers? هل هم معلمين؟ Are they doctors? هل هم أطباء؟ For example, I say, are they dogs? هل هم كلاب؟ Okay, so this is the way that we make questions with am, is, and are, or what we say verbs to be. Now let's look at some of the examples. For example, I say, am I in the supermarket? يعني هل أنا في محل التسوق؟ The answer is yes, you are. نعم. Or no, you aren't. لا, أنت لست هناك. Okay, so this is the answer. For example, I say, am I in the class? You answer me by saying yes, you are. أنت في الصف. نعم, أنت في الصف. أو أنت في الدرس. Or you can say no, you aren't. Okay.
Another example, I say, is he a student? هل هو تلميذ? If you are asking about somebody which is a male, يعني يكون مذكر, you can say yes he is. نعم هو كذلك. No he isn't. لا هو ليس كذلك. هو ليس تلميذ. It means, okay. Let's look at the third and last example here. If I wanna be sure of somebody, I say, are you Ahmad? يعني هل أنت أحمد؟ If you are going to be sure of somebody, إذا أردت التأكد من شخص يعني تسأله عن اسمه, are you Ahmed? Yes I am, if he is Ahmed. Or no I'm not, for example, I'm Khalid. Okay, so this is the way to ask about things in English using verbs to be. Now let's move to the next section, which is very important, is singular and plural. Singular تعني المفرد, plural تعني الجمع. Okay, let's look at the words that we have learned at the beginning of our class. The first one is a book. As you notice, in the singular situation, we add a at the beginning of each word, but in the plural situation, we have to remove a. In the plural, we cannot add a at the beginning of the words, okay? Of countable words. طبعا راح نتحدث عن هالشيء فيما بعد. مثل ما حكينا بحالة المفرد بنضيف a في بداية الكلمة، أو طبعا في عنا an also، في عنا an كمان بنضيفها. طبعا راح نتحدث عنهم فيما بعد، تتعلموا عنهم، بس هلا لازم بس نعرف اني بالمفرد بحالة المفرد بنضيف a. بحالة الجمع ما بصير اني نضيف a بحالة الجمع، لان هي a بتجي بحالة المفرد بحالة المعدود. طبعا راح نحكي عن هالشي فيما بعد بالدروس القادمة ان شاء الله. I'll read the words in the singular and plural situations. A book, books. A photograph, photographs. A student, students. A car, cars. A computer, computers. A camera, cameras. A television, televisions. A bag, bags. A phone, phones. A sandwich, sandwiches. A house, houses. A bus, buses. Now your turn. والآن دوركم. You have to read them in English. You have to read them in singular situation and plural situation. طبعا نحن رح لازم تتعلموا قراءتهم بحالة المفرد وبحالة الجمع. Okay, let's move on. At the end of our lesson, we'll learn about an idiom of the day. في كل حصة رح نتعلم عن مصطلح باللغة الإنجليزية. طبعا المصطلحات هي أشياء كثير مهمة باللغة الإنجليزية، لأننا نحن بنحتاج أحيانا نحكي جملة معينة لشخص بندور عليها، فما ما نقدر نلاقي لها تركيب باللغة الإنجليزية، فهي بتكون مصطلح. فأنتوا حاولوا دائما تتذكروهم وتحفظوهم المصطلحات، لأني أكيد بتحتاجوهم باللغة الإنجليزية. طبعا نحن بكل حصة راح نعطي مصطلح واحد عشان يكون حفظه سهل وتتذكروه بسهولة. Idiom of the day is keep me posted or keep me updated، يعني أبقني على اطلاع أو وافني بالجديد. طبعا عند اللي أنت بدك تعرف أخبار بشكل مستمر من شخص أو من مكان ما، you can say keep me posted، يعني أبقني على اطلاع، or keep me updated. They hold the same meaning. Now we've reached to the end of our class. I'd like to thank everybody. بحب أتشكر كل شخص، وإن شاء الله تكونوا جميعكم استفدتوا. لا تنسوا أصدقائي أنكم تخبروا أصدقائكم حتى يشاركوا في القناة، حتى يستفيدوا وتعمل فائدة على الجميع. طبعا أصدقائي الدرس القادم راح نبدأ الوحدة الجديدة اللي هي Unit 2 Your World، عالمك. راح نتعلم عن بعض البلدان countries، بعض البلدان كيف نلفظها، كيف نقرأها. People origins، كيف نحكي عن أصول الناس، من وين هم، كيف نسأل. Possessive adjectives، صفات الملكية راح نتعلمهم، كثير مهمات.
بالإضافة ل idiom of the day اللي هو مصطلح اليوم أو المصطلح اللي راح نتعلمه راح يكون مصطلح جديد. بحب أشكركم مرة ثانية، شكرا لكم على المتابعة.